Hello everyone. Again, good morning to all and welcome to our biology class on biomolecule. So today is the third lecture of our biomolecule. Okay. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ acidic side chain at neutral pH. Basic amino acid, the amino acid which has basic side chain at neutral pH. Neutral amino acid, the amino acids which have both acidic as well as basic side chains and they can be neutralized in a deuterion. Lastly, we have seen about aromatic amino acids, that is the amino acids which have a aromatic ring or which have the benzene ring are known as aromatic amino acids. Lastly, we have also discussed about essential and non-essential amino acids. That is essential, the amino acids which are not synthesized in our body and they should be taken in the form of diet are known as essential amino acids. And non-essential, the amino acids which are synthesized in our body and need not to be taken in the form of diet are known as a non-essential. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹೊರಗಿನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ the process how the amino acids form a protein. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so we'll start the today's class. So hope you know about the concept of monomer and polymer. Monomer and polymer. We'll discuss it in today's class. So here proteins are linear chain made of amino acids. Linear chains of amino acids ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಎರಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಮೂರು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ನಾಲ್ಕು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಒಂದು ನಂತರ ಒಂದು ಆ ಚೈನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ linear chains of amino acids. Linear chains made of amino acids. Okay. Then the proteins are also called the polymers of amino acids. Proteins are the polymers of amino acids. The question arises, what is polymer? Okay, we'll discuss that now. Here the term mer refers to unit. Okay, mer means one unit, poly means many. It means whenever there is any single body, single structure, maybe chemical, maybe cell, anything, a single is known as monomer. ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು monomer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If there are many or in the form of chain, it is known as a polymer. ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್
ಸುಮಾರು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. A protein is made of many amino acids. Okay. Then the question arises whether the amino acids are similar or different. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತವೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. When we say polymer, any structure, anything made of many units is of two types. Okay, so polymers are of two types. First type is homopolymer. Second type is heteropolymer. Here the word homo refers to, hetero refers to, you may be knowing, homo means same, hetero means different. Right, I'll just make a simple example. A like I'll take an alphabet, means this chain is made up of only one type of alphabets, means this polymer is made of only one type of monomer, means one monomer, two monomer, three monomer, four monomers, five monomers, all are of same type, that is A type, right? Hence it is called as a homopolymer, since all the monomers are same. First monomer A type, second monomer B type, third monomer A type, fourth monomer A type, all are A type only. Here for example, first monomer is A type, second monomer is C type, third monomer is D type, fourth monomer is F type. Like that, the next may be G type. This polymer is made up of many types of the monomers. First monomer is of A type, second monomer is of C type, third monomer is of D type, fourth monomer is of F type, fifth monomer is of G type. Means all the monomers are different. All the monomers are different. Hence such polymers are known as heteropolymers. Such polymers are called heteropolymers. So here our proteins are heteropolymers. Our proteins are heteropolymers. Okay, just know the difference between, that will not come in examination. This may come in examination because our proteins are heteropolymers made up of many types of amino acids. Right, I'll take amino acid example itself. Okay, that's better to understand. We have seen 20 amino acids in the last class. I'll just write the symbols as leucine, lysine, glycine, aspartic acid, aspargine. Like that, it is, sorry, better try to write same. Leucine, 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 leucine. So here this protein, this polymer is made of same type of amino acids. Made of same type of amino acids. So this is not possible in proteins. This is not possible in protein. This is not observed in proteins. But instead our proteins are made of many types of amino acids. LEU, leucine, proline, lysine, aspartic acid, aspargine, phenylalanine, methionine. Like that, our proteins are made of various types of amino acids. This is called heteropolymer. Just because it's a polymer, just because many types of, many number of monomers are there. But all the monomers are not of same type. First one is leucine, proline, lysine, aspartic acid, aspargine, phenylalanine,
methionine. So all are different. So it is a heteropolymer. Here all are same, it's a homopolymer. So here our proteins are heteropolymers. Okay, next point, proteins are heteropolymers of amino acids. Proteins are heteropolymers of amino acids. It means all proteins are made of different types of amino acids, among 20 only. Okay, for example, in one protein there may be 10 units of leucine, there may be 12 units of proline, there may be 14 units of lysine, there may be 9 units of asparagine, but this is only 20. This number may increase. It means lysine units are of 14, but these types of amino acids are only 20. In the living world, plant as well as animals, there are only 20 amino acids. So it cannot exceed, means there are no amino acids more than 20. Right. Then how these amino acids are bound to each other? ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ in a protein are bound or attached together by the help of peptide bond. By the help of peptide bond. This is very important. Means without this bond amino acids cannot make a protein. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ containing of two functional groups. One is amino group, that is NH2 or NH3. One is carboxyl group, that is COOH, right? Here we can write NH2 as NHH. We can write COOH as C double bond OH. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ NH2 ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, COH ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದರ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಈ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. NH2 we can write it as NHH. COOH we can write it as COH double bond O. Okay, I just remove because I need some space there, so I just have written the underneath. Formation of peptide bond. Formation of peptide bond. Okay, now we will write two amino acids. ಎರಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ NH2 COH. So this is NH2, right? I will then write C and H, and this is
R1, the functional group, the variable group, and COH, we can write it as C double bond O and OH. COH and double bond O, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2N CH R COH ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, I will write one more amino acid after this. HN H C H R2, I'll make it R1 R2 C OH double bond O. So this is one amino acid and this is another amino acid. ಇದು ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ H2O ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್. So here, this is the carboxyl group and this is the amine group. Okay, so here one amino acid, two amino acid. Okay, here carboxyl group of this amino acid, amine group of another this amino acid help in the formation of a peptide bond. Okay, so this carboxyl group will donate the OH, this NH3 NH2 amine group will donate the H, right? ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪು OH ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ H ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ H2O ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, H2O ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಬೆಟರ್ ಐಲ್ ರೈಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ವಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ because it's completely looking odd. Peptide bond. Okay, fine. So the carboxyl group of this amino acid has donated OH. The amine group of this amino acid has donated H. As a result, there is a release of one molecule of water. This is called dehydration, or it's also called release of water moiety, release of water moiety. And now this bond is called peptide bond. Whatever this bond connection between the two amino acids, it is called a peptide bond. It is called peptide bond, right? ಈಗ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ H N H C H R1. Remaining is only C double bond O, right? This much is remained, it has gone. Next, remaining is NH, C and C double bond O, H, OH, and here it is here it is R2. Okay, this is one amino acid part, this is another amino acid part. So now both will join together.
both will. This is peptide bond. This is peptide bond. Okay. So now one amino acid, two amino acids have combined together by the formation of peptide bond, and now this structure is called dipeptide. This structure is called dipeptide because di means two, peptide means name of the bond. Okay, two amino acids are bound together with the help of a peptide bond. It's now called as dipeptide. Okay, simply saying one amino acid, two amino acids combined together with the help of a peptide bond, right? This structure is called dipeptide. Similarly, one amino acid, another amino acid, third amino acid, so all have joined together with the help of two peptide bonds. It is called a tripeptide. It means three amino acids are bound together with the help of two peptide bonds. It's called tripeptide. Like that, we can reach di, tri, tetra, penta, hepta, hexa, whatever. Lastly, we can say one amino acid, second amino acid, third amino acid, fourth amino acid. Like that, n number of amino acids are combined together. This structure is now called a polypeptide. This structure is now called a polypeptide. Nothing but protein. Nothing but a protein. Okay, just because proteins are now called polypeptides. Polypeptide. If there is one chain, it is polypeptide. If there are two chains, they are called polypeptides. Two polypeptides, right? Like that. So one amino acid has donated the OH group from the carboxyl group. One amino acid, the NH group, donated the hydrogen, releasing one molecule of water, forming peptide bond, and dipeptide, tripeptide, like that polypeptide, a protein is formed. Okay, so if you can understand, remember this. If you cannot understand, remember this. It's enough. Okay, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಎರಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದವು. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮೂರು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದವು. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಎರಡು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ. ಆ ಎರಡು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಕೂಡೋದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಟೆಟ್ರಾ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐದು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಪೆಂಟಾ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ultimately when many amino acids combine together, it is called as a polypeptide, with a many amino acids bound with a many number of peptide bonds. Okay, this is how from amino acids the proteins are formed by the formation of a peptide bond. Okay, you should remember here, this amino acid will donate, means the carboxyl group is involved in formation of peptide bond from this amino acid. From this amino acid, amino group is involved. Better I will write it. Amino group of this amino acid, sorry, it's carboxyl group. Carboxyl group of this amino acid
and amine group of this amino acid are involved in the formation of a peptide bond, ultimately forming the dipeptide, tripeptide, etc. The polypeptide. Okay, so proteins are also called polypeptides. Proteins are also called polypeptides, just because here see poly means many, peptide, many amino acids are joined together with the help of a peptide bond. Okay, once again remember this structure if you can understand, otherwise this much is enough to understand, enough for getting marks. Okay, so further we should understand the types of proteins. Before that we will see briefly about the functions of the proteins. Okay, when we understand the proteins we can easily go for the structure later on. Okay, so proteins we can utilize, means proteins are involved in all of our physiological functions, metabolical functions, and some proteins are commercially used, some proteins are involved in our digestion, some proteins are acting as hormones, that is regulating some of the body functions, some proteins are involved in the structures of the cell like our cell membrane. Like that there are many functions of proteins. So we will see the brief idea about functions of proteins. Functions of proteins. And there are two main proteins, one in animal kingdom, one in a plant kingdom. You should know that. One is collagen. Collagen is the most abundant protein in animal world. Andre abundant means more, it means more quantity, right, more number. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರಳವಾಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಲ್ಯಾಜನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿ CET ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ abundant protein in animal world ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ that must be collagen. Okay, it's usually present in the body below the skin and all. We'll discuss later on. It will again come in human physiology, we'll discuss there. Next, when it comes to plant, it is rubisco. Rubisco is the most abundant protein in whole biosphere. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಲಾಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಅಮಾಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಈಸ್ ದ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಸ್ಯಗಳ ದೇಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇದು. ಆದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ? ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್. Ribulose bisphosphate carboxylase
oxygenase. Carboxylase oxygenase. Okay, students, remember this enzyme is used in a dark reaction of the photosynthesis. Okay, we used in photosynthesis. Just remember, don't worry about light reaction, dark reaction. This enzyme, this protein is involved in the photosynthesis, that is preparation of the food by the plant. Kannadalli it's called Didi ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, these are the main points to remember for the studying functions. Now we will start the functions of the proteins. Functions. Some proteins are catalytic or enzymes. ಈಗ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಎಂಜೈಮ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, that can speed up the rate of reaction, that molecule is known as a enzyme or a catalyst. Better we make it a catalysts. Okay, ಯಾವುದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ. Rubisco, trypsin, etc. Many enzymes are there. We'll discuss in further chapters. Okay. So next function. Some proteins are hormones. Hormones or regulators. It means the chemicals which can control some of the processes, which can control some of the metabolic reactions. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as hormones or regulatory, means a regulatory function. Best example is human insulin. Insulin ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ. Oxytocin. Like that, there are many hormones in our body that can regulate the functions. Glucagon. So ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಆದ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇವನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ, ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲಿಗೆ? ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. Right, we'll find some more functions over here. Next point. Some are, means some proteins are found in cell membrane. Some proteins are found in a cell membrane. ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ as well as integral or intrinsic and external or extrinsic ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. They are nothing but the proteins. They help in the, if it is a cell made up of bilayered plasma membrane,
Some proteins are present only on the outer surface of the membrane. Some are present in both the surfaces, right? These proteins will help in the movement of the molecules from outside to inside the cell or from inside to outside the cell. Okay, some are the part of a cell membrane. Next, some proteins. Some are involved in transport of molecules. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Carry the blood with oxygen to different parts of the body. ಹಾರ್ಟಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಮೋಸಯಾನಿನ್. Hemocyanin that will carry carbon dioxide from part of the body towards the heart for the purification, right? These are the two proteins involved in the transport. Okay, next types of proteins. Next functions. Some proteins fight against the infectious agents. Infectious agent means maybe bacteria, maybe virus, maybe fungus, or anything that will cause disease to the body. Okay, means any external agent that's affecting on our body. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ಬರೋ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು the proteins that fight against the infectious agents. Best example, immunoglobulin, commonly called antibodies. Okay, the immunoglobulin are most commonly called antibody. They fight against the antigens. Okay, so they will fight against the antigens. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಗಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ದ immunoglobulin, one of the protein, right? Like that, there are many functions in our body, in plant body. Okay, there is a small homework for you in our textbook. Go to NCERT textbook, open the Biomolecule chapter. They have given the same functions. In a table. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೇಬಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ, ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್.
ಓಕೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿನೂ. ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಬರಿಬೋದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಬಂದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಲವು ಸಲ. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ collagen, okay, hormone, enzyme, something they have given, and they have mentioned the functions. ಓಕೆ, ಆ ಟೇಬಲನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ವಿದಿನ್ 1 hour ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಬೆಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ರೈಟ್, after the functions of proteins, we'll just briefly have a look about the structure of proteins. Detailed structure ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. Structure of proteins. Here, whenever we say the word structure ಅಂದರೆ, since we are studying biomolecules, biochemistry, we have organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, biochemistry. Okay, so according to inorganic chemistry, the structure means to find out the molecular formula. For example, NH4Cl, potassium permanganate. Like that we can just find the molecular formula of that compound. When we come to organic chemistry, we go to two-dimensional structure. When we go to organic chemistry, we go for two-dimensional structure. For example, benzene ring, naphthalene. Okay, then when we go for physical chemistry, we study about a three-dimensional structure. Of a molecule. Okay, better I will show you some of the models so that you can understand easily. If the molecule is having, according to organic chemistry, we'll just say carbon, anything, hydrogen like that, right? But in physical chemistry, we show with the help of this. Actually, there are four hydrogens for one oxygen, for one carbon. So in physical chemistry, we show like this. It means one carbon having one hydrogen, two hydrogen, three hydrogen, four hydrogen. That's why the valence of the carbon is 4. Right? Just because it is having 4 hydrogens attached at different angles. Like that in a physical chemistry. In physical chemistry, we'll just deal with the structure of that is a 3D structure of the molecule. Okay, this is the actual
carbon having 4 valency. These two are perpendicular, these two are perpendicular, these two are perpendicular, means all are perpendicular to each other. So this is how we find out the 3D structure of the molecule. This is according to organic chemistry, physical chemistry. What about biology, biochemistry? So when we come to biochemistry or biology, when we come to biology, the structure can be primary structure, the structure can be secondary structure, the structure can be tertiary structure, fourth can be quaternary structure. Okay, so this is the structure according to biology. Okay, simple example ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. Simply when the amino acid chain is arranged in a linear fashion, it's called primary structure. We can study the position of each amino acid, leucine, proline, alanine, lysine, arginine, whatever. We can find out the position of the each amino acid. That's called primary structure. When it starts coiling each other, then it's called as a secondary structure. For example, take this wire. If it's linear, it's primary structure. When it starts coiling in a helical manner, it's called a secondary structure. Then when this coil starts coiling, when the coil starts coiling, it is called as the secondary structure. Then tertiary. Lastly, when there are more than one chain, it's called a quaternary. Okay, we will discuss this concept in a next class. Till that, keep learning. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ. ಇವತ್ತೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನ ನಾಳೆ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಡೌಟ್ ನಾಳೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೇಳಿರೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿರಿ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೌಟನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.